tunapata nafasi ya kuongea na wananchi watupe hisia zao na mafikira yao kuhusu nini yafaa kufanywa na Profesa Kithure Kindiki baada ya kuapishwa kama naibu wa rais. Kwa majina naitwa John Wambua kutoka Kangundo, Machakos County. Kwa maoni yangu kama Mkenya, naona ile change rais amefanya ni kitu ya maana, inaweza tusaidia kama Wakenya. Juu kwa hizo miaka 2 wamekaa kwa uongozi akiwa na Bwana Kashagwa, Wakenya hatujaona anything yenye wametusaidia nayo. Na kama kuweka deputy president tofauti ndio itasaidia tuone maendeleo, si tunaweza sema acha ikue hivyo, juu tuheshimu maamuzi yao kama koti na tumeheshimu maamuzi ya rais. Lakini ile kitu tunaweza omba Bwana Kindiki, ukiingia kwa uongozi, acha tusikue sasa ni ile Kenya ilikuwa awali ya kila mara striking, daktari wamestrike, mara wananchi wamestrike, mara madaktari wamestrike, mara walimu hawana mshahara, mara hospitali hawana madawa. Tunapendelea tuone change. Kama ni madaktari kama wa UHC wenye wanashindia kugoma wapewe kazi direct. Kama ni shida ya mabarabara, tafadhali wa sort out tuone maendeleo, at least tuone change. Isikuwe walikuwa na kashifu Gachagua ndio amesusia maendeleo Kenya, lakini tuone ibaki ni vile vile ilikuwa. Kwa hivyo tungependa kuomba Bwana Kindiki, juu wewe ukiwa pale ni kama wewe ndio unaweza tusukumia maendeleo, tuone tofauti ya uongozi sasa. Kwa hivyo kama Wakenya tungeomba tafadhali isikuwe venye ilikuwa awali. Kenya ni ya Mlima Kenya, venye Gachagua alituambia sisi Wakamba si shareholder. Tunataka Wakenya wote wakuwe kwa serikali sasa. Si about shareholding, si about siasa. Juu imekuwa kutoka uongozi ya Bwana Ruto ianze ni siasa. Kwa majina naitwa Gregory Kitonga kutoka Machakos. Na mimi ningependa kuambia Wakenya hivi. Hii maneno ambayo imeendelea ni drama yote. Hii mambo ya kuapishwa ya Kithure Kindiki, sisi Wakenya hatuoni maendeleo hapo. Na kama Gachagua ameshindwa na hii serikali vile alikuwa anaongea na anatetea wananchi, Kithure Kindiki sioni akitoboa. Na ningependa kusema hivi, Wakenya wako na mambo mengi ambayo wangependa serikali ishughulikia. Mambo ya kutoa deputy president kuweka mwingine, sisi hatuoni kama hiyo italeta maendeleo. But you want to ask the president na the Kithure Kindiki na hiyo timu yote, tungependa kuwauliza ile maneno ambayo Wakenya wangependa ishughulikiwe. Tafadhali, mambo ya hospitali. Tafadhali, mambo ya counties. Counties zinasemekana hazina pesa, treasury imekwama kabisa kufanya kazi. Tunaomba Ruto, tafadhali fanya kazi na wacha hii drama, wacha hii mambo ya video na wacha mambo ya movie. Na pia ningependa kusema hivi, sisi Wakenya tumeona na tumeamua 2027 tutaongea kwa sauti moja. I'm Sam Mwoma Mudhusi from Kangundo in Machakos County. I want to congratulate the new Deputy President, Professor Kithure Kindiki, who is taking over as the 3rd Deputy President of the country. I want to say that for me as a person, I want to support this move, how the courts cleared Professor Kithure to be the Deputy President. I want to support it because the President has the mandate of the Kenyans to run the country. And the Deputy President is the principal assistant, according to the Constitution, that he should be assisting the President to deliver his manifesto and his policies. So for me, I want to say that we needed somebody who is reading the President's mind, somebody who is reasoning to the President so that they can be able to deliver for the country. So for me, I want to congratulate Professor Kithure Kindiki and say that now, because in presidency, there is need for coordination and cohesion, and they should be able to work with synergy to deliver for the Kenyans. Now there will be no excuse for the President Ruto to deliver to the Kenyans because he has now somebody who is going to support him. I want to say that this needs inclusion of everyone. We needed somebody who can include every Kenyan. Mimi naitwa Cristiano kutoka Kangundo, Machakos County. Ningependa kusema nashukuru rais kwa sababu kumteua Kindiki, kwa sababu katika katiba ya Kenya tulikuwa na shida kwa sababu tulikuwa na deputy president. Wakati huu sasa tumeona Kindiki rais kulingana na sheria sasa anaenda kuapishwa kuwa deputy president wa Kenya. Chenye sisi tunaomba kama wananchi, tunataka amani peke yake. Kwa vile sasa mambo ya Gachagua imeisha, tunataka serikali mpya
katika rais na deputy yake ambaye ni Kindiki, tuone mwamko mpya wa Kenya. Ndio sasa Wakenya waone kama kulikuwa na shida na the former deputy president. Sasa ni kuchapa kazi, na tunashukuru rais kwa sababu sasa ameamua sasa kubadilisha Kenya, hivyo tuwe na sura nyingine mpya ambayo tunajivunia kuwa na deputy president mpya ambaye ni Professor Kithure. Na kwa vile Kindiki amefanya kazi kwa idiri ya ministry, sasa tunajua kwamba Kenya itakuwa na usalama mzuri na kiongozi ambaye atakuwa akisaidia president. Naam, hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Kangundo katika kaunti ya Machakos, ambapo wengi wao wasema sasa Kithure Kindiki anafaa kuanza kazi na kuhakikisha ya kuwa Kenya imesonga mbele na Wakenya wamesaidika na maendeleo. Nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. A very good morning, my fellow Kenyans. Thank you very much. Juzi niliona clip ndugu yetu Martha Karua akizungumzia habari ya what they call mission maliza wote. Nimepigiwa simu na watu wengi sana, nimeulizwa Dr. Mkeni, hii mission ambayo kwamba tumeambiwa ni mission maliza wote aliyoizungumzia Martha Karua ni kweli? Sikilizeni ndugu zangu wa Kenya niwaambie. Let me tell you something, jamanini. The president himself, mimi nilizungumza, I spoke of these things just few months ago. The president of Kenya, William Samoei Ruto, together with his group, of whom I have the names, wamekaa chini, wameandaa kikosi. Na hichi kikosi, it's unsanctioned, unofficial, unauthorized. They can perform anything. They can attack anybody, anywhere. Orders from State House. Now, Mr. Ruto, this is not what you told us. You told us that our freedom of expression will be back. We were denied this during the last 2 years of Uhuru's term. Sasa hivi umetuletea kikosi. One of them, huyu mmoja mtu ambaye kwamba yuko katika hicho kikosi, is your cousin, Mr. Ruto. We know it. My brother, we know it. And if you want all this, what I've talking about, if you want a proof of what I've talking about, I will be in The Hague. I will be in The Hague later on in the month of November. Mr. Ruto, wewe hujakaa na wananchi wa Kenya kwa amani. See what you've done to Boniface Mwangi. Halafu nauliza Kithure Kindiki, nimeambiwa wewe ni profesa, wewe ni msomi. Baba yako mzee Daniel Kindiki alikuwa ni mtu wa kanisa. Angalia hawa watu. Wewe Kithure Kindiki na ndugu zako wengine 4, nyinyi ni wasomi, maprofessors, na ndugu zako wa kike ni watu wa kupenda Mungu mliookoka. Nauliza Kithure Kindiki, my brother, how in the name of God abduction is still on? Kama wewe ulipata mafunzo kutoka kwa wazee wako, Professor Kithure Kindiki, mafunzo ya Mungu, unavyosema wewe mwenyewe, hadi mzee wako akaanzisha kanisa, na kuuliza Kithure Kindiki, hili kanisa lililoanzishwa ndilo hili kanisa ambalo kwamba people are being abducted day in, day out? Aren't you not responsible? Aren't you not liable? Aren't you not accountable? Boniface Mwangi juzi amechukuliwa. I mean, you are in charge. You are the Minister for Internal Affairs. The Constitution is there. How do a police officer just come, pick you up without telling you? Kwani Boniface Mwangi aliambiwa kitu?
They didn't say anything to Boniface Mwangi. They took him, dumped him into the Land Rover, off to a police station out of nowhere. And then you are telling us that this is a law-abiding nation. Wananchi, nataka niwahakikishie maneno aliyoyazungumza Martha Karua, our sister Martha Karua. She's not only right, she's more than right. There is a mission going round. This mission receives orders direct from State House. They are based in Karen, na hii nyingine wako huku Olopole. And the names of the people in these missions, we have it. We've already been given the names. Sasa wewe, Mr. President, you are here to serve a Kenyan. Which Kenyan, Mr. President? Please, I urge you every single day. Which Kenyan? Which Kenyan are you talking about? Kama Boniface Mwangi mumemchukua without an arrest warrant, munampeleka kotini, halafu hakuna charge sheet. Which Kenyan, Mr. President? Please. Which Kenyan are you serving? Na kama wewe, Mr. President, pamoja na Minister for Internal Affairs, Kithure Kindiki, you are not responsible of this so-called Mission Maliza Wote. If you are not responsible, Mr. President, then you must be accountable. Wewe na Kithure Kindiki. Kwa sababu you should give orders to the police that no one should be abducted. No one should be unlawfully arrested without a court order, without an arrest warrant, without a search warrant. Mr. President, how hard is it for you to stand up and say, police officer, you are the head of state. Mr. President, you are the head of state. How hard is it for you to stand up, hata kwenye hayo makanisa munayo kwenda, mukenda mukidanganya watu? Why can't you just stand up and say, wananchi, polisi akikuchukua bila ya arrest warrant usiende. Huyo si polisi, ni muongo. Why can't you say that? And then see if anybody will ever be abducted in Kenya or be unlawfully arrested. On the other side, we are blaming the police. Who else? Ukiwauliza polisi wanakuambia we receive orders. Yes, they receive orders. From who? Who? Who gave you the orders? The Constitution should give you the order. The Constitution should give you the power. Not somebody from State House apige simu, nendeni mukamchukue Boniface Mwangi, nendeni mukamchukue Morara, nendeni mukamchukue Dr. Mkeni. No. So, Mr. President, where you are involved, you are financially involved, you are practically involved in Mission Maliza Wote, Mr. President. And if you are not involved, prove it to us. We Kenyans, we the hustlers, prove it to us by speaking out in the public as a president, in a presidential podium, saying ya kwamba hakuna mtu atakaye kuwa abducted. And anybody, be it a police officer, be it a DCI, atakaye kuja akachukua mtu without a court warrant, without a search warrant, that person is a thug. Alafu uone wananchi what they will do. Mr. President, stop lying bana to us. Stop lying to us. Lakini mimi, I urge you, Mr. President, every day, Ruto, nakwambia. What goes round comes round, my brother. Don't forget where you came from. Because if you forgot to look back, where your life was, mama yako, mama Sarah alikutoa wapi? Your brothers, what sort of life were you living? If you forgot to look behind, thinking of where you came from, believe me, you will not know where you are going. Trust me, Ruto. At this moment in time, 90% of the people of whom we supported you with our heart and soul are the very people
that we oppose you now. Kenyans don't want to be appointed as ministers. No. How many ministers are you going to appoint? We don't want to be appointed as governors, as the senators, blah, 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 bloody God knows what. All we need to know is where is our money going. All we need to know is our right of expression, Mr. President. Munatupiga na kutuchukua kwenye barabara. Let me ask you, huyo waziri wako ambaye kwamba yuko concern wa internal affairs, kwa nini asisimame akasema what happened in Narok is wrong kuhusiana na Morara, kupigwa kwa Morara? Morara is a Kenyan, he can go anywhere. Lakini because the mission was planned within. Boniface Mwangi, nimesikia jana nimepata taarifa kwamba umetolewa. I'm very sorry for what happened to you and the rest of Kenyans. May the peace of God be upon you all. Thank you.